హే గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ప్రతిమాస్ హోమ్. ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే నా పేరు ప్రతిమ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. అండ్ ఇవాళ నేను ఒక ఎమ్మీ బేకింగ్ రెసిపీని మీకు చూపిస్తాను. అండ్ అదేంటి అనుకుంటున్నారా? అది మఫిన్స్. ఇవాళ నేను మఫిన్స్ ఎలా చేస్తారో చూపిస్తాను. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఫాలో మీ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్. అండ్ నా ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ వచ్చేసి డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను. సో యూ కెన్ ఫాలో మీ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్. ఇప్పుడు మఫిన్స్ చేయడానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ని నేను మీకు చూపిస్తాను. మైదా నేను 1.5 కప్ తీసుకున్నాను. and 3/4 cup of sugar, 2 eggs and 1 spoon of vanilla extract. ఇది వచ్చేసి బేకింగ్ సోడా, 1 spoon of baking powder and 1/4 spoon of salt. ఇవి కొన్ని మిల్క్ అండ్ ఇది బటర్, 125 grams of బటర్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. అండ్ దెన్ ఏ స్మాల్ కప్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్ ఆయిల్. సో ఇప్పుడైతే మన ప్రాసెస్ని స్టార్ట్ చేసుకుందాము. ఇప్పుడు నేను ఒక బౌల్ తీసుకున్నా. బౌల్లో 1 కప్ మైదా వేసాను. సో అనదర్ 1/2 కప్. సో 1.5 కప్ మైదా తీసుకున్నాను. మైదాలో 1/4 స్పూన్ సాల్ట్ అండ్ 1 స్పూన్ బేకింగ్ సోడా అండ్ 1 స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్. సో 3 వేసేసాను. నెక్స్ట్ ఇది ఇలా మిక్స్ చేస్తాను. ఇక నేను అనదర్ బౌల్ తీసుకున్నాను. ఈ బౌల్లో కొంచెం బటర్ అయితే యాడ్ చేశాను. బటర్ అండ్ దెన్ 1/2 కప్ ఆఫ్ షుగర్. మోర్ స్వీట్ కొంచెం ఎక్కువ ఇష్టపడే వాళ్ళైతే 1 కప్ అయితే వేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇది బీటర్ ఉన్న వాళ్ళు బీటర్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు. నా దగ్గర ప్రజెంట్ అయితే బీటర్ లేదు, అందుకని నేను ఇలా ఈ మిక్సర్తో బీట్ చేసేసాను. బటర్ కొంచెం మెల్ట్ చేసి అండ్ నా గ్రాడ్యువల్గా ఎగ్స్ని యాడ్ చేసుకుంటూ బీట్ చేసుకోవాలి. మొత్తం 2 ఎగ్స్ని యాడ్ చేశాను. యాడ్ చేసి కొంచెం హై స్పీడ్లో బీట్ చేసుకుంటే ఫ్లఫీగా వస్తుంది పైన అంతా. సో దానివల్ల మనకి మఫిన్స్ కూడా స్పాంజీగా వస్తాయి. చూసారా, ఇక్కడ కొంచెం ఫ్లఫీగా వచ్చింది కదా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఒక 1/2 స్పూన్ ఆఫ్ వెనిలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ని యాడ్ చేశాను. ఇది జస్ట్ ఫ్లేవర్ కోసం, వెనిలా ఫ్లేవర్ రావాలని యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి అలా బీట్ చేశాను. ఇప్పుడైతే నేను ఆ పౌడర్డ్ మిక్స్ అంతా కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటా ఉన్నాను. మన కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేంత వరకు నెమ్మదిగా చూసుకుంటూ అలా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు చూసారా, ఇక్కడ
థిక్గా ఉంది కదా. ఇప్పుడు నేను కొంచెం వెజిటేబుల్ ఆయిల్ యాడ్ చేసి అండ్ దెన్ పాలు కూడా యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి బీట్ చేసుకున్నాను. సో దట్ అంత థిక్గా ఉండదు మీకు మిక్చర్ అనేది. Husband comes to help me while I was holding the bowl. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన బ్యాటర్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. సో ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ నేను బేకింగ్ ప్యాన్కి కొంచెం బటర్ అప్లై చేస్తున్నాను సో దట్ అది ఖర్చుకోకుండా ఉంటుందని. ఇప్పుడు మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న బ్యాటర్ని అయితే నేను ట్రేలో వేస్తున్నాను. మేక్ షూర్ దట్ ఆ ట్రేకి హాఫ్ వరకు మాత్రమే మీరు బ్యాటర్ ఫిల్ చేయాలి. బికాస్ మనం ఓవెన్లో పెట్టినప్పుడు అవి పొంగుతాయి కదా. సో అందుకని మనం హాఫ్ వరకు వేసుకొని ఇలా ట్యాప్ చేసుకుంటే అందులో ఎయిర్ బబుల్స్ అన్నీ పోతాయి. సో ఈలోపు మనం ఓవెన్ని ప్రీహీట్ చేసుకోవాలి. సో అది సెట్ చేస్తున్నా ఓవెన్ని. ఒక 2-3 మినిట్స్ అయితే అలా ప్రీహీట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకా నౌ ద బేకింగ్ ట్రే గోస్ ఇన్ టు ద ఓవెన్. సో ఓవెన్లో పెట్టేసి టైమర్ సెట్ చేసుకోవడమే. ఈ హోల్ ప్రాసెస్ అంతా ఒక 20 మినిట్స్ తీసుకుంటుంది. సో రెడీ. మఫిన్స్ అయితే చూసారా చాలా పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అవుతున్నాయి. So here we go, yummy vanilla muffins are ready to eat. సో మీరు కూడా ఈ రెసిపీని ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి అండ్ do let me know in the comment section below how it comes. Please do like, share and subscribe to my channel and don't forget to follow me on Instagram for more updates and my Instagram link is in the description given below. Keep supporting me. See you soon in my next video. Thank you and bye bye.